इस वे मौजूद है एल्बनी न्यूयॉर्क सैनेट दियां उन्हां पौड़ियां ते जिन्हां नूं $1 मिलियन स्टेज के नाम नाल जाने जांदा और इत्थे अज इतिहास रचिया जा रहा जिहदे विच पग्गां बन के सिखां नूं कामकार करन लग्गिया या बुरके पा के मुसलमानां नूं या अपनी कैप पा के यहूदियों नूं काम करन तो रोकण दीयां सारियां पाबंदियां खत्म करन दी अज कोशिश हो रही है। तस्वीरां लईआं जा रहीआं ने जिन्हां वल्लों ये सारे वो सैनेटर्स ते असैंबली मैंबर ने जिन्हां ने रल मिल के काम किया। मैं गुरिंदर नूं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा पिछे करन ताकि असीं इन्हां दे विच एंटर हो के तुहाडे नाल गलबात करवा सकीए। इस वेले इत्थे असैंबली मैंबर डेविड वेपरन ते सैनेटर जॉन लू मौजूद ने जिन्होंने सब तो पहला इनिशिएटिव लिया है। Senator John Lew, this bill has travelled for 6 years within these halls. So how is it going today? Well, I've spoken with many of my colleagues in the Senate this whole week, last night, this morning. I think we have enough support to pass this bill. You know, nothing's ever that easy, and this bill has been held up in the Senate for so many years. But I feel really good that within the next couple of hours we can pass this bill. David Weprin has already passed it in the Assembly, and I hope after we pass it we're going to send it to the governor, and hopefully he signs it very quickly. Can we talk numbers? Let's talk numbers. Yes, how many? Well, there's 63 senators, so I hope that we will have 32 members voting for this. That's cool, that's cool. And Assembly Member David Weprin, जिन्हां ने 2013 तो इस बिल को इंट्रोड्यूस कराया सी 2013 to 2019. It's been passing the Assembly every single year. So you're totally confident that now your baby is grown up today? Well, with Senator John Lew at the helm, I wanted John to sponsor it because I know his tenaciousness and his record of support for diversity and for diverse communities and religious freedom. And that's why I personally wanted John to sponsor the bill and shepherd it through, and he has done it, and I'm hoping we'll be able to celebrate later today. Thank you, Mr. Weprin. Thank you, Mr. John Lew. We'll see you in the Senate Hall now. And Sikh community ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਬਨੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਨੀ ਇਟਸ ਟੇਕਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? मुश्किल है आती है कि असी सारे वी आर ऑलरेडी असी सब स्वरूप जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशनस करन या काम करन। ये डॉक्टर ने पिछे इंजीनियर ने, मैं आर्कीटैक्ट हाँ। जो असी प्रेजेंट करन जाते हैं ये भी डेंटल विच ने। सो सानू कई बार मुश्किल आती है टू रिप्रजेंट आवर सेल्फ। अमृत छकन तो बाद तुसी अपने केस कवर करने ने तो सानू फीमेल्स नू ये मुश्किल जरूर फील होती है। मेन्स नू ओबवियसली असी जानते ही हाँ उन्होंने, असी उन्होंने स्वरूप नाल उन्होंने अपने आप को रिप्रजेंट करना मुश्किल होता है कई बार। बट आई थिंक असी फिर भी स्ट्रोंग हाँ। अपनी एक आइडेंटिटी, अपना सिख फेथ असी छड्डना नहीं। ये बिल पास होना ज़रूरी है, नहीं भी होएगा तो भी असी छड्डना नहीं है, बट बिल पास होना ज़रूरी है ताकि साडी आइडेंटिटी जी है असी रिप्रजेंट कर सकीए प्रॉपरली। कूल। डॉक्टर साहब नेड़े आ जाओ। गुरमेश भाजी साडे नाल मौजूद ने। 6 साल तो ये बिल लगातार इन्हां हॉल्स दे विच घुम रहा आ, अज अगर पास हो जाता तो की मिलेगा? देखो, पहले तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दिस बिल जिहड़ा हैगा आपां कहने इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस ऑल्सो रिफ्लैक्ट द सैड स्टेट ऑफ द सोसाइटी। भी आपां इक्वैलिटी दियां इस कंट्री च गल्लां करदे हैं, जस्टिस दियां गल्लां करदे हैं। हालांकि इन्हां बिलों की पास होने की लोड़ भी नहीं होनी चाहिए, बिल नूं इंट्रोड्यूस करने की भी लोड़ नहीं होनी चाहिए। एक इन्वायरमेंट ही इस तरह का होना चाहिए जिहड़ा ह्यूमेन इन्वायरमेंट होवे, इक्वैलिटी वाला इन्वायरमेंट होवे। तो ये बिल लियाउण की लोड़ जो पैंदी है ये दिखाती है भी जी सोसाइटी दे विच इनइक्वैलिटी हैगी है। सो आई थिंक वी आर ग्लैड दैट टुडे वी आर वेरी क्लोज एंड we hope everything goes smooth from here. So another step towards creating more equal society. Yes, I think 21वीं सेंचुरी च आके भी जे आपां नूं ये बिल पास करने पैण तां खालसे दियां जिहड़ियां गल्लां 1699 दियां हजे तक पूरीਆਂ नहीं होईਆਂ। फिर गुरमेश जी 30-40 सालों तो इत्थे काम करदिआं तुहानूं हो गए ने, पैसे कमा लए, मेहनतां कर लईਆਂ, पर हुण फिक्र हुंदी है अगली जनरेशन की, है ना? उन्होंने भी केस रखे आ, पूरा सरूप रखना चाहुंदे ने, फिक्र यही रह जाती। सो अज वो फिक्र मुक्केगी? ਅੱਜ पूरी होप है वाहिगुरू कोलों भी वो जिहड़ी फिगर है ਜਿਹੜਾ हमेशा साडे दिलों दे विच एक डर बैठा है कि शायद है लोग देख के सानू की समझते या की सोचते हैं या कोई इहो जिहा सवाल ना खड़ा कर दे। मैं कंट्रैक्टर हाँ, कई बारी मैनेजमेंट या किसी नाल जिथे भी मीटिंग होंदी है पहलां तो देख के वो थोड़ा अपने आप नूं कुछ इन्ना अनसेफ फील करते हैं, पर यह नहीं होना चाहिए।
ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਭੁਲੱਕੜ ਹੈਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੌਬ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? Absolutely, because ਅਸੀਂ ਸੈਨੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ। We have to prove ourselves as good citizens. ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ we are in such professions, we are always out in front of other people, so a lot of the people know who we are and they want to know. So with this bill passing, that actually encourages us and the next generation coming in to make sure we become proud Sikhs and proud Americans and contribute to this community and society. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਂਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਾਰਬ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ? Hanji, well, as an organization, we're non-partisan, and so we're civil rights focused. We fight for the Sikh community on behalf of the Sikh community, and with this bill specifically, nobody should ever have to choose between their religion and their employment, and so we're really hoping that the bill will pass today. We're very thankful to Senator Liu and all of the co-sponsors. It is the historical day. Now we are, according to me, I think that we are in a world now. Our future is secure. Basically, our children, जिन्होंने ने स्वरूप रखना, they are safe now. They can live long life. They are like free to move, regardless of being, discrimination or like. They're equal to everybody. All the Gore, the Jews, the Muslims, they can feel free and move around and without any being scared. We are secure. He and I are the Asian caucus. Yes, we are. He told me I could be the chairman because I'm older. And wiser. Senator Kevin Thomas, say a few words. It's about time. It's about time we did this. And look what the Senate majority has been able to do. The Democratic majority. Yes. This is what we've been promising, and we have made sure that the promises were kept. This is a momentous day, all right? In addition to the resolutions that we passed about intolerance and about the New Zealand shooting, we've also passed a religious garb bill. Yes. This is important. This is incredibly important, and I want all of you to understand. Like when you go home, try to understand the significance of this. All right? Think of this. The Republican majority before blocked every effort, and we stuck with the people. And that's the message that we have put forth right now. Thank you, sir. So, on behalf of the New York State Senate, we are with you. We are one. We are one family. Thank you. Let's hear a few words from a big supporter, our colleague, Senator Velman at Montgomery from Brooklyn. Senator Montgomery has a few words. I want to thank the Asian caucus. Oh, thank you. Senators Thomas and Senator John Liu. And as you know, Senator John Liu was the first Asian American to run for the mayor of the city of New York. So we're very proud of him. He was the comptroller of the city of New York. Yes. And now he's here in the Senate. Yes. And he is making it possible for us
to pass this legislation today. So thank you. Senator Lou, in the morning when I asked you the question about number of votes, you were talking about 32, but you got 60. Well, you know, the reason why I wasn't sure how many votes there would be is because for how many years, since 2013, the State Assembly, with David Weprin's support, has passed this bill. But it has never seen the light of day in the state Senate. Why? Because, as Senator Thomas mentioned and Senator Montgomery mentioned, this chamber was under Republican control. And so we weren't sure exactly what the Republicans were going to do. There are more than 20 Republicans right now. But in the end, we were very persuasive in our arguments behind closed doors as well as on the floor. And I believe they realized there's no way they could vote against this because of not only our legislative persuasion, but even more importantly, you filled the chamber. Every seat in the balcony, and not one senator dare vote no on this bill. So you did it. Senator Thomas, can you talk a little more about the intolerance bill? Yes, the bill that I introduced to condemn the attacks in New Zealand, I brought it up so that we can basically rise above that, to speak out for our fellow Muslim brothers and sisters who have been targeted after 9/11 and even before that. This rise in Islamophobia did not come overnight, you know, and we have to basically show the world that we as America, we are one family, we are a melting pot, and Islamophobia has no place here in America. And in New York, we will treat all religions the same. We will treat all people the same. We are one. Thank you. Thank you. Thank you. Let me get What do you see happening in the future now after this? Well, for one, this is a community that is going to become part of the larger communities of people of color in our state, in our city, and we are going to be looking for ways to advance the issues that are important to all of us. So I thank you for being here today, and we look forward to this as a new beginning to spread ourselves into larger and larger circles of those people who are going to be part of the progress on behalf of communities of color in our state. Thank you very much, senators. Thank you very much. Look, let me take 1 minute to thank all the organizations part of this grand coalition that passed this legislation. Let me thank the Sikh Coalition, the Sikh Cultural Society, Muslims for Progress, Safest, the Bangladeshi American Advocacy Group, the New York Muslim Advocacy Coalition, and Engage Action, among many other organizations, including Baba Mankan Gurdwara. ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਬਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸੈਨੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰਵੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਹਕਮ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਵੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਸੀ ਹਾਊਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 32 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ 63 ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ 60 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਹਾਊਸ 63 ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬਹਿਸ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਜੌਨ ਲੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਲੂ, would you like to tell us how hard it was to convince all the people? As I said, we were expecting 32 votes, we got 60. Well, I was confident that we would have a majority. We needed at least 32 votes.
We've been working all week last week, yesterday, this morning, trying to make sure that we had all the votes locked down. In the end, nobody dared vote against it. And it was, I don't want to claim credit for it. I believe nobody dared vote against it because of the 100 people that we had in the chambers, in the balcony. And this is what democracy is all about. This is democracy in action. When people care about an issue, like the community cares about this issue, then government has to work. And government has to work for the people. I believe that's what we witnessed today. John, thank you very much for your support. Well, thank you very much for your support. We all did it. It took many, many years. We are always All right, that's a question I want to ask you. He has supported you, but is the Sikh community, is the Punjabi community going to come out in the vote? sure. We are always with Big sign. the Lou, and we proud of him. He take care of us, we take care of him. Well, Thank you. as far as I'm concerned, thank you, Garbs, but you know what? The Sikh community sent me to Albany with all the support for so many years now, so it was absolutely my responsibility to get this bill passed. Thanks again. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਦਾ ਹਰ VOTING ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੌਨ ਲੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਰਚਿਆ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਾਰਬ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਪਾਉਣੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੱਗ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਰਕਾ ਹੈ, ਹਿਜਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਜ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਜੌਨ ਲੂ, ਸੈਂਟਰ ਕੈਵਿਨ ਥਾਮਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਤੇ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ ਕਿ 32 ਵੋਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 60 ਦੀਆਂ 60 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 63 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਐਬਸੈਂਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਾਰਬ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ, ਐਂਟੀ ਇਸਲਾਮੀਫੋਬੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਗੈਰ ਵਿਤਕਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਓਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਬਨੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਸੂਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ।